Considering the immense public interest that this matter has generated, and being the first of its kind in Kenya where the Deputy President of the Republic is being removed by process of impeachment, it is my considered opinion this matter deserves the input of a bench so as to pronounce itself on the process that is constitutionally compliant to serve as a benchmark for future undertakings of this nature. It is necessary for this citizenry of this country to know whether the current state of law allows adequate opportunity to participate meaningfully in the process of removal of their Deputy President. There was also the question whether the allegations subject to an impeachment should be circulated to the public should be circulated to the public with or without the response of the person being impeached, and if the absence of including the response if the action of including the response compromises the public participation outcome by prejudicing the person subject to the impeachment process through infringement of his rights to fair administrative action and the right to a fair hearing under Article 47 and 50 of the Constitution. These are substantial questions arising out of this impeachment process. The question whether the current Parliament is properly constituted and thus incapable of carrying out the impeachment process in the light of Supreme Court Advisory Opinion Number 2 of 2012 was also highlighted. Finally, that notwithstanding the voting in terms of numbers in both the National Assembly and the Senate on the impeachment motion, if the jurisdiction of the court under Article 165(3) extends to interrogating the material relied upon under Article 45 and Article 145, so as to determine if the threshold to support the allegations was established either in the National Assembly or the Senate or both. I find that given the extensive nature of these proceedings, starting from the National Assembly all the way to the Senate and the massive public interest of the matter has generated, it will require the mind of more than one judge to determine. In any case, it is not only the test of novelty that determines the consideration of the constitution of a bench, as courts do not exist to serve the intellectual stimulation of elitists, but to serve the public in matters of great concern to them. And this one is one of those rare occasions that the court should arise to the occasion and serve the public with all the resources that it can possibly summon. In my view, despite stiff opposition by the respondents, it is my considered opinion that these petitions raise weighty constitutional questions that fall under Article 163, B and D2. Hence, I am persuaded to refer them to the Chief Justice for empanelment of a bench. The linked petition shall be petition number E522 of 2024. The rest to be forwarded alongside this file to the Chief Justice are petition number E5098 of 2024, E525 of 2024, and E506 of 2024. So that is the decision of the court. Kidogo tu mtazamaji, kabla sijaendelea kukufahamisha zaidi na kuomba kidogo tu utazame hii. Nataka ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia Jen. Jen yuko na shida ya kanza ya matiti, na wiki mbili ambazo zimepita tulikuwa tunamchangia hapa kwenye hii channel ya Jitan Daily Politics. Tulikuwa tunafanya challenge ya 100 kuweza kulipa bill ya hospitali ambayo ilikuwa ni 250,000. As we speak mtazamaji wangu, Jen anaendelea poa, lakini bado bill imeongezeka mpaka ama imeongezeka na 1,156,000. Ndio sasa nawaomba watazamaji wangu, kwa sababu sisi ndio tulianzisha kumsaidia Jen, tuweze kumalizia tufanye challenge ya 100 tena kuhakikisha kwamba tumeweza kumsaidia Jen. Nilikuwa pale na nikamwaahidi kwamba team Jitan Daily Politics tutaendelea kumsaidia mpaka tuhakikishe kwamba ameweza kutoka hospitalini. Na mtazamaji wangu, kama umekuwa ukifuatilia grupu yetu ya WhatsApp ambayo nitaiweka hapo chini katika sehemu ya comment section, utaona vile Jen amezungumza video nyingi ambazo ni za hospitali ambazo hatuwezi tukasishia hapa kwa sababu ya hiyo kidonda ambayo iko kwa matiti. Tukishare katika rules za YouTube haiwezi ikaruhusu, lakini mtazamaji wangu hakipona kabisa, nitawaletea Jen hapa kwenye hii channel aweze kuzungumza na nyinyi, awaambie shukrani. Kwa hivyo chochote ambacho unaweza kupata mtazamaji wangu, iwe ni 10,000, 2,000, 10,000, chochote ambacho unaweza ukakapata, jamani, tuweze kusaidia Jen aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Nilikwambia kwamba ni single mother, hako na watoto 3 na wazazi wake ama familia yake haina uwezo ya kuweza kumlipia hiyo bill ya hospitali. Nilimwambia kwamba team Jitan Daily Politics tutafanya challenge tena tuhakikishe kwamba tumeweza kumtoa
hospitali, kwa sababu sisi ndio tulianzisha hiyo challenge, na niko na uhakika kwamba tutaweza kuimalizia na Jen atatoka hospitali akiwa salama kabisa. Na Mwenyezi Mungu azidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi kwa yeyote ambaye anaendelea kuchangia kwa chochote kile. Lakini washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge. Jamani, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kuongezea tena zaidi. So mtazamaji, tukiendelea na mbele, Wakenya wengi sasa hivi wanategemea mahakama itaweza kumsave naibu wa rais Rigathi Gachagua, kwa sababu unajua mahakama ni tofauti na parliament pamoja na senate, kwa sababu mahakama itachunguza mambo yote ambayo Rigathi Gachagua anasemekana alifanya ABCD. Alafu sasa wakichunguza hiyo mambo ambayo Rigathi Gachagua anasemekana kwamba alifanya, ndio wataamua kama ni ya ukweli ama ni ya uongo. Kama ni ya ukweli, Rigathi Gachagua ataenda nyumbani, na kama si ya ukweli, Rigathi Gachagua hataenda nyumbani, watamrudisha kwa ofisi, na itakuwa ni aibu kubwa kwa wabunge ambao inasemekana kwamba walilipwa 1500 kulingana na habari ambayo imechapishwa na Gakuya. Amesema kwamba walilipwa 1500 kila mmoja kuhakikisha kwamba wameweza kumwimbicha Rigathi Gachagua, na itakuwa ni aibu kubwa kwao kama Rigathi Gachagua hatarudi kuwa naibu wa rais, kwa sababu naamini kwamba Rigathi Gachagua hata watreat vizuri tena, kwa sababu unajua mtu akishatoa kisu kwamba anataka kukudunga, kukuua, hakuna siku utamwamini tena. So hakuna siku Rigathi Gachagua atawaamini tena hawa wabunge, hakuna siku Rigathi Gachagua atamwamini tena William Samoei Ruto, na Rigathi Gachagua ndiye atatumika kumtuma William Ruto nyumbani. Unajua nilikuambia kwamba hawa wabunge na Wakenya Kwanza au ambao walivote Gachagua aende nyumbani walikuwa nadhani kwamba wanafanya hivyo kuweza kumwadhibu Rigathi Gachagua, lakini watapata kwamba hata William Samoei Ruto ndio amekuwa affected sana na hiyo impeachment yake Rigathi Gachagua, kwa sababu mimi mtazamaji wangu nimesikiza watu wa kutoka upande wa Mlima Kenya, ile hasira wako nayo na William Samoei Ruto. Sijui kama William Ruto atapata 10% kura upande wa Mlima Kenya, kwa sababu anaonekana kwamba ni msaliti. Alafu watahakisha kwamba wamesambaza hiyo habari Kenya yote, so hakuna jamii itamwamini tena William Samoei Ruto, kwa sababu kama amemfanyia Rigathi Gachagua hivyo, una uhakika gani kwamba hata akimchukua mtu kama Gladys Wanga hata kuja kumfanyia vile amemfanyia Rigathi Gachagua? So watahakikisha kwamba wamezunguka kila mahali wakiambia watu kwamba Rigathi Gachagua, William Ruto sio mtu mzuri, kwa sababu mambo ambayo alimfanyia Rigathi Gachagua anaweza kumfanyia mtu yoyote ule. Unajua sasa imeanza kusemekana kwamba hauwezi kukosana na Uhuru Kenyatta na kukosana na Rigathi Gachagua na akawa wewe bado ndio mzuri. So inasemekana kwamba hakuna vile William Ruto anaweza kuwa yeye ndio mzuri, alikosana na Uhuru na amekosana na Gachagua. So lazima watu waanze kuiangalia kitofauti kwamba huenda ikawa huyu ndio mbaya, kwa sababu kwa nini kila mtu ambaye anashikana na yeye wanakosana? So inamaanisha kwamba huenda ikawa William Samoei Ruto ndio mbaya zaidi. So mtazamaji wangu, William Samoei Ruto kumtuma Rigathi Gachagua nyumbani imekuwa ni moja kati ya jambo ambalo litachangia yeye kwenda nyumbani asubuhi na mapema mwaka wa 2027, kwa sababu watu hawatamchukulia William Samoei Ruto kama mtu mzuri, watamchukulia kama msaliti, watachukulia mtu kama mtu ambaye hawawezi kumwamini. Kwa hivyo hakuna jamii ambayo itamwamini William Samoei Ruto, kwa sababu watasema kwamba kama alimfanyia Rigathi Gachagua vile alimfanyia, tuna uhakika gani kwamba pia sisi hata tufanyia hivyo hivyo? So ngojeni tuone vile mambo yatakavyokuwa, lakini kwa sasa mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua amebakia na option moja tu ya uko kwa mahakama, aone kama Martha Koome anaweza kumsave, kwa sababu ukiangalia Senate pia itakuwa ni ngumu sana kwa Rigathi Gachagua kuweza kupata senators 17, kwa sababu Gachagua anahitaji senators 17 ili waweze kumsave, na itakuwa ni ngumu sana. Jana tulifanya mahesabu na wewe hapa, tukaona kwamba senators kama 12 hapo ndio Rigathi Gachagua anaweza akapata, lakini wengi watakuwa upande wa William Ruto, wengi watakuwa wanaegemea upande wa William Ruto. Kwa hivyo itakuwa ni kazi ngumu sana kwa Rigathi Gachagua kuweza itakuwa ni kazi ngumu kwa Rigathi Gachagua kuweza kushinda pale upande wa Senate, lakini tungoje tuone vile mambo yatakavyokuwa. Tunaamini kwamba vile vitu vitakuwa sawa. Cha msingi hakikisha unaendelea kusubscribe na kutana notification bell ili tukiachia video kama hii huo kwanza kuweza kuipokea. Usiende bali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Hii ni Jetan Media Kenya. Kwa sasa bye bye.